நோ. இப்போ டீச்சர் கிளாஸ்க்கு வராங்க, யூ ஆர் நாட் ரெடி டு ரைட் த டெஸ்ட், வாட் யூ வுட் சே? வாட் யூ வுட் சே? கம் ஆன். நாளைக்கு எழுதுறேன், ஓகே, டெஸ்டே வைக்காதீங்க. How do you say in a polite manner? Ma'am, sometimes we will give some different type of answer, ma'am. For example, I didn't take my, just like I didn't bring my book, I kept in my home. Sometimes I kept in my class. Otherwise, sometimes I went to hospital. Sometimes these type of these type of suggestion only we can tell to ma'am. Sometimes we can make some gestures also, ma'am. So, ma'am, I am not feeling well. Sometimes we can, yes, ma'am. Sometimes we can make just gestures. Nice. Give a hand to them. உண்மைதான். அதுவும் கிளாஸில் இந்த இங்கிலீஷ் டெய்லியும் 2 லைன்ஸாவது படின்னு டீச்சர் சொல்லுவாங்க. படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம டேர்ன் வர்றப்ப இப்படி படுத்துக்குவோம். ஆமாவா இல்லையா? அதுக்கு அடுத்த ஆள் எந்திரிச்சு அவன் பாட்டுக்கு படிச்சிடுவான். ஜஸ்ட் ஒரு பயம்தான், வேற என்ன? ஆமாம் தானே? சரி, இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃப்யூசஸ்லாம் நீ சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்? தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்விடேஷன், பட் ஐ ஆம் சாரி, ஐ வில் பி அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. உன்னால் போக முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஆஸ் டைம் அப், ஐ வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த இதெல்லாம் போட்டு கேட்ட டைம் இல்லை. ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் இட், தட்ஸ் வை. த ஆர்ட் ஆஃப் ரிசீவிங் தேங்க்ஸ், த ஆர்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைனிங். மெயினாக அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது, நார்மலாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது. ஆஃப்டர்நூன் டைம் இருந்துச்சுன்னா we can look at all those things. Last, the spoken grammar, just you look at it. Got your score sheet? Spoken let is allowed. பட் ரிட்டர்னில் எப்படி சொல்லுவோன்னா, எப்படி எழுதுவோன்னா, ஹவ் யூ காட் யுவர் ஸ்கோர் ஷீட்? தட் இஸ் த ரைட் ஒன். பட் இன் ஸ்போக்கன், காட் யுவர் ஸ்கோர் ஷீட், தட் இட்ஸ் அக்செப்டபிள். தட் இஸ் ஸ்போக்கன் கிராமர். ஐ என்ஜாய்ட் த மூவி, வாட் அபவுட் யூ? இட் இஸ் அக்செப்டபிள். பட் ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு கொஷின்னா அதில் உறுதியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், வேர்ப் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். It is written, but not in spoken. It is allowed. Going for a movie tonight? Are you going for a movie tonight? அதுக்கு பதிலாக எப்படி கேட்கலாம்? Going for a movie tonight. That you can add it. Not today night, not yesterday night. எப்படி சொல்லணும்னா today night, last night. தெரிஞ்சுக்கோங்க, டுடே நைட்டுன்னு என்னைக்கு சொல்லக்கூடாது. டூ நைட்டு தான், எஸ்டர்டே நைட் இல்லை, last night da. Then you have to learn some new words each and every day. Then English becomes a chatty language. Just you look at this. What do you do? Thanks. What do you do? What do you do? What? How do you do? What do I do also? You see, in marriages, in temples, you see 4 boys sitting in one corner. Yeah, in marriages, 4 boys sitting in one corner, producing noise after the mic. Oh, mic. Mic, you know? Mic. Amplifier. Amplifier. Sound service. I'm not sound service. See, Nadaswaram is a sound producing machine. Machine? No, not machine. So sound producing tube. That is very conscious.
போயம் இப்போ சொல்லட்டுமா? ஒரே ஒரு போயம் நான் எழுதுன போயம் ரெடி பண்ணலாமா? டைம் கண்டிப்பாக. டே டு டே லைஃப். அடுத்தது வந்து இது போடணும். அதில் லேப்டாப்பில் இப்பயே சொல்லிட்டுமா? அப்புறமே சொல்லிக்கலாம். ஒரு மை கொடுத்தது கொடுக்கவே இல்லையே. காயத்ரி போய் இப்போ கொடுத்தா You also manufacture business. Manufacture. Manufacture. You know, simple. அங்கே நின்னி அங்கே தானே Not talking English. I'm talking about. என்னை மட்டும் விட்டுட்டு போறாளே. You mean this full time you put? I understand. Really? Yes. I almost forgotten my English and started talking like them. It took 2 aspirins and 1 hour reading of this English grammar book to get back my vocabulary. She bought this grammar book. What to do? Quite funny. Okay, that's it. Whether he has used the right English in his conversation? No, but anyhow, he has conveyed his message to the next one. Yes? Just you start at least in this manner. Then automatically, just you can talk very good English. Okay? This is chatty one. That is, it is informal English. Just you start at least in this manner if you want to talk in good English. Okay, I'll wind up the session and I thank the management, Kongunadu Educational Institutions for giving this wonderful opportunity to express my thoughts to student teachers. And also I thank my institution, Trinity College for Women, for allowing us to give a special lecture to you. And I thank our former Trinity College students. Only because of them, we are standing here. Thank you, girls. Thank you. The very first, Gautami, Hema and Priya ma'am. Just they call me over phone. Often we talked. Just thank you, ma'am. And principal sir, vice principal sir, just we thank you. Gayatri, wonderful comparing. Just you are great MC. And at the same time,
I express my gratitude to my school teacher, Mr. R. Ajay Kumar. Only because of him, just I am standing here. He is the only person who brought my potential out. If I did not meet him, definitely just I'll be doing some other work other than the educational field. So that I thank my school teacher, Mr. or Ajay Kumar, at this moment. Then I'll conclude the session by telling a poem, one English and one Tamil. Let me start with English. My mother. Whenever I see you, I feel very happy. Whenever I see you, I feel very happy. Wherever I go, I won't forget you. Wherever I go, I won't forget you. Whatever you give me, I get with pleasure. Whatever you give me, I get with pleasure. Whichever I like, you give me. Whichever I like, you give me. However I love you, you love more than me. However I love you, you love more than me. Whoever comes to my heart, I love none but you. Whoever comes to my heart, I love none but you, because you are my mother. Just, I have used all the relative pronouns in this poem. That is the special one. Tamil poem, under the topic பிடிக்கும். சூரியன் பிடிக்கும். சூரியன் பிடிக்கும். அது சுட்டரிக்காத வரை. நிலவு பிடிக்கும். அது நீங்காத வரை. பூக்கள் பிடிக்கும். அதில் பூகம்பம் ஏற்படாத வரை. பூக்கள் பிடிக்கும். அதில் பூகம்பம் ஏற்படாத வரை. காற்று பிடிக்கும். அதில் கலப்படம் இல்லாத வரை. காற்று பிடிக்கும். அதில் கலப்படம் இல்லாத வரை. கனவு பிடிக்கும். அது கலையாத வரை. பயணம் பிடிக்கும். அது பயத்தினை ஏற்படுத்தாத வரை. நண்பன் பிடிக்கும். அவன் நம்பிக்கையாய் இருக்கும் வரை. எல்லாமே பிடிக்கும். என் மாணவர்கள் என்னுடன் இருக்கும் வரை. எல்லாமே பிடிக்கும். என் மாணவர்கள் என்னுடன் இருக்கும் வரை. Once again, I thank you everyone for accepting me. Thank you for your love. Thank you, ma'am.